chicos y bienvenidos a este segundo showcase de los chicos de Waraní Studios. Como bien saben, el juego estuvo arrasando en PC, los chicos están más que felices y ahora ustedes van a estar más que felices porque también les quiero comentar que ahora por fin está el juego para consolas. Como bien saben, en Paraguay los consoleros es algo muy fuerte, muy poderoso. Obviamente los chicos de Play, estamos esperando hace 2 años más o menos que venga esta portabilidad a la consola y por fin se viene. Y qué mejor que para contarnos un poquito más de esto, ex productor de Bandai, ex productor de Ubisoft y hoy productor de lo que es justamente Badlands, tenemos a José. Hola amigos, lo primero de todo decir que estoy muy contento de poder hablaros por fin del lanzamiento de Origin Blind Maid en PlayStation. Ha sido una tarea que doy fe que ha costado la vida. Primero me presento, mi nombre es José Manuel Fernández, más conocido en el sector del videojuego como Spidey, y soy el productor de Badland Publishing. He trabajado con los amigos de Waraní, en fin, yo soy el que se ha encargado del trabajo de bregar un poco, trabajar con Sony para que el juego pudiese asomarse por fin al catálogo de PlayStation. Y es algo que he hecho con mucho orgullo porque desde el principio, y esto lo saben los compañeros de Waraní, estaba súper convencido de que estábamos ante un auténtico juegazo, un juego de tomo y lomo y que estoy seguro que va a funcionar estupendamente en consola. Y oye, el honor de ser, de formar parte de alguna manera de trabajar en el primer videojuego paraguayo para videoconsolas. Es un hito importante y del cual, como vuelvo a decir, que estoy muy honrado. Pero principal es que desde el primer momento creí en el juego porque tiene una solidez y tiene, digamos, una manera de llevar no solo al jugador en lo que es el concepto de jugabilidad, sino todo lo que sirve para, digamos, acompañar la narrativa, ¿no? Esa historia tan trepidante, tan apasionante, el ponernos en la piel precisamente de un político corrupto, ¿no? Una mala persona que de alguna manera, de forma accidentada, pues se encuentra con su redención, ¿no? Pero precisamente en lo que es el camino más pavoroso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa dama ciega, ¿no? Y todos los elementos, ¿no?, caóticos que rodean a ese entorno tan misterioso, terrorífico. Porque si algo tiene de Origin es que asusta. Estás en plena tensión. Esa manera de jugar con la oscuridad. Yo qué sé, ¿no? Es un juego que para mí, no lo digo simplemente por el hecho de haber trabajado con ellos, ser parte del equipo de producción de Badland. Lo digo porque lo creo. O sea, soy, antes que un profesional, soy un amante del mundo del videojuego. Y lo que disfruto con The Origin, digo, lo podría equiparar a títulos clave, ¿no?, del género, como Outlast, por poner un ejemplo, ¿no? O incluso a la última entrega de Resident Evil. Estamos ante un juego de primerísima clase. Tenemos que estar muy orgullosos, ¿no?, de que un producto así pueda salir, digamos, vamos a decirlo así, de nuestra tierra, ¿no? En el caso de Paraguay, yo estaría celebrándolo por todo lo alto porque esto significa sin duda como una piedra de toque para lo que podría ser un desarrollo que vaya escalando, ¿no?, y se vaya convirtiendo en algo que tenga cada vez más producción, ¿no? Evidentemente todo encabezado por Waraní, que ya vemos lo que ha demostrado y lo que estoy seguro que va a demostrar a lo largo de los años. Y ante todo, la grata sorpresa de saber que por fin este de Origin ya lo tenemos, como aquel que dice, calentito. Yo lo he estado jugando bastante, lo he estado jugando concretamente en PlayStation 5. Es una pasada. Estamos hablando de la versión PS4 en PS5, porque estamos trabajando también en la versión PS5. Y contemplar lo bonito que se ve, lo bien que funciona, lo bien que responde, ¿no? Es una conversión muy buena, que no tiene nada que envidiarle a la original para PC, que podemos encontrar en Steam. Y que bueno, dice mucho de la profesionalidad de Isma, de Edu, de todo el equipo de Waraní. Y que no podemos dejar pasar este de Origin, este Blind Maid, que para mí ya directamente está situado en ese top 10 de los mejores juegos de terror que han pasado por mi consola y por mi PC. Bueno, pues vuestro amigo José Manuel Fernández de Speedy se despide, deseando que este juego llegue muy lejos. Sé que va a llegar lejos. Y por supuesto, siguiendo apoyando esa lucha para que The Origin y el nombre de Guaraní, pues de verdad graben a fuego
sus letras, ¿no? En lo que es la historia del ocio electrónico, la historia del videojuego. Un saludo. Hi, I'm Andy Mack, and I play Vera in the upcoming DLC for the Origin Blind Maid. As one of the first people you'll hear in the game, I'm really excited to share it with all of you, and I can't wait to play it with you. For Vera's voice, I tried to keep it realistic, but I amped up the anxiety, surprise, and fear since he seems so terrifyingly confused about everything that's happening around him. I grew up loving the Resident Evil games and Evil Dead, Army of Darkness, all of those, so I based the character around those two sources since he's a fish out of water just trying to make it home. As for a message, I hope players enjoy the supernatural horror elements of the story and save that ammo. You're gonna need it. As for the political corruption in the game, I don't believe Vera's to blame for any of that. I think he's just doing his job and trying to get back home like any of us would be if we were in that same post-apocalyptic situation. I think it's awesome that the game is the first ever console release from a Paraguayan team. I'm honored to be such a small part of that really huge step, and it's really neat to see international developers be able to get in on the action and showcase their tremendous work. So with that, enjoy the game, have fun, save that ammo, maybe get a clean pair of underwear, and we'll see you out there. Take care. On social, I really loved following the Twitch streamers. I loved watching the long form reviews, seeing people engage with different classic scares within the game and seeing their reactions. That was a lot of fun. And I really loved, there was this, the white background character profile pieces that Waraní did for their social channels, and it was just gorgeously rendered and really artistically approached, and a great way to promote the game and get people excited. Oh man, this is news to me. That makes me very happy and very honored. I loved playing Karaivosa, one of my favorite voices I've done, one of the most enigmatic or mysterious characters I've ever played. And I've always had a love for a narrator and a helpful sort of neutral third party in a story. So it was just a real treat to get to play him, and I'm so glad that everyone loves him as much as I do. So the game does talk about painful real-world problems in a very, honest and in-your-face way. And I think that kind of like psychotherapy almost in a way, games are a really effective way of forcing us to look at very difficult things and engage with and process and discuss these problems that plague us, with the heart-wrenching performances from, Natalie, Alan, Julie, Mo, all of the cast is sensational, but particularly the family is at the core of our story. And seeing how hard-hitting these scenes were and how uncompromising these performances were, and knowing how much those castmates put of themselves into these performances and went to the mat to tell this story. And we have the privilege of, and at times the misfortune of having to witness these difficult moments in this family's life. And I hope that engaging with that in this safe space of a game will encourage conversations and ultimately change. What about Karaivosa? Karaivosa, first and foremost, is important to note for folks that don't know, is a figure from Paraguayan folklore. He's always depicted with a wide brim hat and the large sack on his back. So it was very much an honor to embody that folkloric character, and in the context of this game was super creative on the Waraní side, but as far as performing it, it gave me so much to work with, and it really fueled a lot of exciting dynamics between the politician and Karai, between Karai and narrating the family or narrating the origin itself. It was an absolute blast. So the voice of Karaivosa we tried on a couple of them, and what
was driving this voice was it's a character who you rarely see in full light. When you do, you see he has the black eye markings of the hauntings of the origin. He has very pallid, corpse-like skin. And it's very unclear if he's alive or dead, or how he's animated, or how he has this faculties of speech, is able to talk to you when a lot of the other haunts of the origin aren't, how long he's been there, if he can die. There's so much about him that is mysterious. But I think for me, the voice, having this sort of readiness and a little bit of sophistication to it, was inspired by, he's kind of a walking corpse a little bit at times, let's say, to be reductive. And, also I was asking the question, who is a person who has a passion for digging graves, laying people to rest, cataloging a family's rise and fall through its dead. And that's a fascinating person, and I thought he deserved as interestingly and as invested a voice. The first Paraguayan game on consoles. What a sentence, and what a honor to partake in such a momentous event. My involvement with this game happened very quickly. I just finished another game, and Natalie and I had worked on this other game, and Natalie introduced me to the Waraní team, and we tried on some voices, did a bit of an audition, and then I was it. And I had, went to recording right away. And the ride, everything afterward, the ride has been absolutely wild and a blast. And I'm just tremendously honored to help carry this story to consoles. Be curious, conserve bullets, and really, I don't know if you can skip them, but don't skip the cutscenes. Enjoy the cutscenes and engage with the difficult subject matter that is at their heart, because that is the spirit of this game. That's the purpose of this game, the way I see it. And incredible amount of detail and love and passion was put into those performances. All right, here we go. They call me Karai Vosa. All right, thank you so much. A big congrats to the Waraní and Badlands teams for bringing this beautiful game to consoles, and a tremendous win for Paraguayan gaming as a whole. I encourage you guys to jump headfirst into this gorgeous story and celebrate all of the wonderful other storytellers that have helped bring it to life. Bueno, qué emocionante realmente todo lo que nos comentaron los chicos ahora mismo. Si ya tienen el juego del PC y quieren jugar en consola, vayan a apoyar, obviamente, chicos, porque no te hace mal tener en todos los dispositivos. Honestamente, no te hace ningún tipo de daño, así que vayan a conseguir lo que es ya este juego. Pero bueno, chicos, muchas gracias a todos por venir justamente a este showcase. Les esperamos próximamente, quién sabe, sale un showcase nuevo, otro juego nuevo. Yo sé que los chicos de Waraní Studios prometen y van a traer más cosas interesantísimas para nosotros. Yo soy Anfuer y nos vemos. Bye.